ইথার চ্যানেল মূলত আমরা দুটো মাল্টি লেয়ার সুইচের মধ্যে করব এখানে ফর মেইন ক্যাম্পাস এন্ড ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। ওকে, সো আমরা যে কাজটা করব প্রথমত এখানে যে আমরা কেবলিংটা করি একটু জুম করে। সো আমরা একটা কাজ করি, নতুন ভাবে কেবলিং করি, কোনো অসুবিধা নেই। সো এরকম করে আমরা কেবল করতে পারি। মনে করুন এখানে একেবারে শেষে 21 থেকে 23, 21 to 21, 22, 22, 23 and same as এখানে একইভাবে করতে পারি 21, 21, 22, 22, 23 and 23। ওকে, সো এখানে যে কাজটা করব, সো এবার কনফিগারেশন। সো প্রথমত আমরা CLI থেকে exit and interface range interface এগুলো হচ্ছে গিগাবিট, রাইট? সো গিগাবিট ইথারনেট 101/0/21 to 23। সো একটু কনফার্ম হয়নি যেখানে gigabit, 010 and then the value. Okay, so and channel group suppose এখানে channel group 1 and mode this is first multi-lasses, so this is active for LSCP and okay, and then ওদেরকে trunk port হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে। so then our interface Port-Channel so আমরা একটা কাজ করি, just exit interface port-channel 1 and the switch port mode trunk and then exit do right দিয়ে আমরা সেভ করলাম। সো সেম কনফিগারেশন আমরা সবগুলো দুটো ক্যাম্পাস, মেইন ক্যাম্পাস এন্ড ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস, দুটো মাল্টিলেয়ার সুইচে আমরা করব। সো এখানে সেম কনফিগারেশন রাখবো। সো এই সুইচটাকে আমরা অ্যাক্টিভ হিসেবে ডিক্লেয়ার করলাম। সো এটা মোড প্যাসিভ, সো সেম এজ। সো আমরা একটা কাজ করি, ফর কুইক কনফিগারেশন নোটপ্যাডে লিখে নেই। সো প্রথমত interface range gigabit ethernet gig 1/0/21 to 23 and then channel group so এখানে 1 and then mode, suppose this was passive, active and passive, so passive for second multi-lasses and then exit the interface
interface. Okay, no problem. Interface Port-Channel 1 and Swiss port mode trunk, Swiss port mode trunk, and then active, then exit and do right. First step configuration, do right. So যে কাজটা করব, কপি করে এখানে exit paste. So yes, so এখানে ঠিক মতো কাজ করছে। আমরা যদি একটা কাজ করি, চেক করে দেখি, তো এখানে একটু টাচ করি, শো EtherChannel Port-Channel, এই যে এখানে যদি আমরা চেক করে দেখি, দেখুন এখানে এই যে LSCP and active. Okay, so successfully আমরা কনফিগার করলাম। সো সেম কনফিগারেশন ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। সো এখানে একটা কাজ করব, এই পাশে যেহেতু আমরা চ্যানেল গ্রুপ 1 রেখেছি, তো এখানে সাপোজ 2 ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। ওকে, 2 and for passive. Okay, so passive for second multi-layer and then exit first. Yes, so এখানে active for another multi-layer. Okay, and copy, exit and paste. সো আমরা সাকসেসফুলি সবগুলো কনফিগার করেছি। এখন যদি আমরা চেক করে দেখি, শো EtherChannel Port-Channel, yes, LSCP. ওকে, সো এই যে এখানে অ্যাক্টিভ। ওকে, সো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন।